Starting 1988, Sevalaya has been transforming the lives of the underprivileged through quality education, medical services, village development, and shelter for the homeless. While responding to evolving societal needs, it has ventured to diversify its operations and forayed into new geographies, supporting the Sustainable Development Goals. Sevalaya is the realization of a young boy's dream to change the world around him. The turning point was Saraswati Puja Day of 1972. When I was 11 years old, I got the opportunity to read some of the very powerful books written by Mahatma Gandhi, Swami Vivekananda and Mahakavi Bharatiyar. This created a lasting impression on me, and it induced progressive thinking, and it formed goals for my entire life. 3 points I picked up from these three great people, one from each. Feeding the hungry from Swami Vivekananda, village development from Mahatma Gandhi, and educating the poor from Bharatiyar. These three became the fundamentals of Sevalaya. After completing my engineering from Indian Institute of Science, Bangalore in 1984, I took up a software career. By 1988, I got the confidence that if I start an organization, I will be able to run it with my own funds. The same year, 1988, 8th of May, Bona joined me in my life as my wife with the same passion. I've been a fan of Bharatiyar's poems right from my school days. I've been inspired by many of his poems, and in particular, there was one poem which I read when I was in +2, which left a lasting impression on me. In this poem, Bharatiyar lists the ordinary life of men and challenges goddess whether he would meet such a fate. What he says is he would achieve something in life. This poem set me thinking. I decided that my life should not be an ordinary life confined to my home, my children, and my immediate family, and I wanted to do something more than that. But I had no clear idea of what I was going to do, but I strongly believed that I should have some purpose in my life. There's a saying which says that if you deeply believe in something, the universe conspires to make it come true. Maybe as a result of that, I happened to meet Mr. Muralidharan, who had big dreams about creating an organization impacting the lives of the underprivileged people in the society. And this brought us together. And together we have been involved in Sevalaya since 1988. On 29th of May 1988, we started Sevalaya with 5 underprivileged children. Bona resigned her job and became the first full-time volunteer. Murli found the setting to realize his childhood dream. The arid stretches of Tirunendravoor outside Chennai, dotted with brick kilns and infamous for 100% child labour. Sevalaya started under a small thatched shed in Kasua village in 1988 with a home for 5 orphans and then a school. Kasua and surrounding villages, now with a total population of over 2 lakhs, have long reached 100% literacy. And young Murli's dream has now grown into a multi-activity, multi-location organization with ever-expanding operations. Education. The Sevalaya school only admits children from economically disadvantaged families. It has set high standards of excellence with centum or near centum results at the public examinations year after year. The focus is on producing well-rounded, responsible future citizens. நான் ஒரு ஐஏஎஸ் கலெக்டர் எங்க ஸ்கூல்ல படிச்ச இளையராஜா அண்ணாவால சாதிக்க முடியும்னா என்னாலயும் சாதிக்க முடியும். Sevalaya has one of the most exhaustive sports talent search processes involving each of the 2,200 plus children. Every year, Sevalaya produces state and district level sportspersons, opening up free higher education
and additional employment avenues. Sevalaya's diversified operations support organizations' short-term goals and also long-term vision of Sevalaya to become one of the top 10 NGOs in India. We also seek to provide quality services efficiently, free of cost to the underprivileged. Systems and process discipline are central to the efficient delivery of services to an ever-growing number of beneficiaries. More so, as our operations are growing geographically and in breadth of services offered. PGV education on the teachings of Bharatiyar, Gandhiji and Swami Vivekananda shaped the moral compass of Sevalaya and its children. Everything from school uniforms to text and notebooks, and for primary school children, lunch and transportation are given free. The school's dropout rate is under 2% as against the state average of 17%. Homes. Sevalaya is home to 200 orphans, 160 destitute elders and 100 dry cows. The children rediscover kindness, caring, hope, and the dare to dream and aspire. As part of character molding, they learn to live in harmony with people, animals, and nature. எனக்கு அம்மா அப்பா கிடையாது. நான் சின்ன வயசுலேருந்தே சேவாலயா ஹாஸ்டலில் தங்கி தான் படிச்சுட்ருக்கேன். படித்து முடிச்சதும் நான் மேல் படிப்பு படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். அதுக்கப்புறம் என்னை வந்து பிஏ இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் அண்ட் டீச்சர் ட்ரைனிங் ரெண்டுமே படிக்க வச்சாங்க. படித்து முடித்ததுக்கப்புறமா சேவாலயாவில் என்னை எம்ப்ளாய்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. நான் சேவாலயா ஹாஸ்டலில் தங்கி குழந்தைங்களுக்கு தேவையான ஹெல்ப்பையும் பண்ணிவிட்டு நான் ஹாஸ்டல்லையே இங்கே இருக்கிற ஆஃபீஸில் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். எங்கள் வீட்டில் எங்கள் மருமக குடும்பம் தாங்கலை. திடீர்னு வந்து என் பொண்ணை அடித்து கூட்டை விட்டு வெளில போனேன். உள்ளே வந்து பீரோவை திறந்து உள்ளே இருக்க துணிமணியை முட்டைப்படிச்செல்லாம் எடுத்து போட்டு நான் 10 நிமிஷத்தில் இந்த இடத்த விட்டு கிளம்பணுன்னு ரொம்ப இன்ஸ்பெக்டா. இங்கே வந்து நிம்மதியாக நல்ல இதாக இருக்கும். ஐயா வேலை செய்திருக்கும் போதே கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டார். அதுக்கு மேலே ஐயாவால் எங்கேயும் வேலைக்கு போக முடியல. எங்களுக்கு ஆதரவு கொடுக்க யாரும் இல்லாத தொட்டு நாங்கள் இங்கே சேவாலயத்துக்கு வந்து சேர்ந்துட்டோம். ஐயா நாங்கள் இங்கே வந்த பிறகு எங்களுக்கு எல்லா வசதியும் கிடச்சிது. 3 வேளை சாப்பாடு, மருத்துவ வசதி, எங்களை எல்லாமே நல்லா கவனிச்சுக்கிறாங்க. நாங்கள் ரொம்ப சௌகரியமாக இருக்கிறோம் ஐயா இங்கே. The children dare to aspire, encouraged by inspiring examples of their seniors, some of whom have gone on to qualify as doctors, engineers, software professionals, police officials, teachers, and other contributors to society. Birth ceases to be a limiting factor. நான் சேவாலயாவில் ஜாயின் பண்ணும்போது எங்கள் வீட்டில் கரண்ட் கூட இல்லை. ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட ஃபேமிலியிலேருந்து தான் வந்தேன். நான் 9th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது தான் எனக்கு வந்து மருத்துவத்துறையில் ஏதாவது நம்ம போய் ஜாயின் பண்ணணும், நம்ம படிக்கணும், சர்வீஸ் பண்ணணுன்ற ஒரு மைண்ட் செட் வந்தது. விவேகானந்தரோட அந்த நம்ம எதுவாக நினைக்கிறோமோ அதுவாகவே ஆகும், நம்மளால் முடியும்னு நினச்சா முடியும், அந்த தாட் ஒவ்வொரு டைமும் என்னோட மைண்டில் வந்துட்டு இருந்துச்சு. I am Ilayaraja, an alumni of Sevalaya. I can proudly say Sevalaya transformed my life. In the eco-friendly settings, 60% of power is solar, supplemented by gobar gas for cooking. Organic vegetables become handy return gifts to visiting donors. The alumni of the school, community college and hostel mentor and fund the resident children, passing on the life-changing gifts they were fortunate to receive. Their physical, mental, and spiritual well-being taken care of, the elders live the autumn of their life in dignity and playing meaningful familial roles. Village development. Skilling and sustainable vocation is central to sustainable village development. No wonder that community colleges are a rapidly expanding activity in Sevalaya.
students come over to our premises and work with our production staff, which is phenomenal to see them come in and learn and flourish in our organization. எனக்கு சேவலியா ஸ்கூலில் அங்கே பியூட்டிஷியன் கோர்ஸ் கற்றுக்கிறதுனால ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அந்த குடும்ப சூழ்நிலையில் எங்கள் ஹஸ்பண்டுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்றதுனால பார்லர் வச்சு ஓனாக நடத்துகிறோம். சேவலியா ஸ்கூல் கண்டி இல்லையானாக்கா இவ்வளோ அளவுக்கு நான் முன்னேறி இந்த பார்லர் வைக்கிறதுக்கே ஒரு இதுவாக இருந்திருக்காது. இங்கே சேவாலயாவில் கம்ப்யூட்டர் சொல்லிக் கொடுக்கறதுனால ஃப்ரீ கோச்சிங் சொல்லிக் கொடுக்கறதுனால இங்கே வந்து கற்றுக்கிட்டே மேற்கொண்டு நம்ம போய் ஒர்க் பண்ணலாம், ஜாபுக்கு போகலாம் அப்படின்ற ஒரு இதுவில் வரும். எங்கள் ஊர்லேருந்து இங்கே வர்றதுக்கு 10 கிலோமீட்டர்ஸு. அவங்க வந்து பிக்கப் அண்ட் ட்ராப் இவங்களே இங்கே சேவாலயாவிலே பண்ணுறாங்க. எங்களுக்கு இங்கே வந்து ட்ரைனிங்கும் கொடுத்து வேலையை 100% கன்ஃபார்ம் சொல்லியிருக்காங்க. The vocational training extends a second chance in life to uneducated youth and the educated unemployed. Every year, an estimated 1,200 youth, majority of them women, escape the dead end of life with 75% corporate placement. In many of these centers, the infrastructure doubles up in the evenings as tuition centers for children, offering tuition support in a calm and conducive setting, not always available at their homes. நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட்லாம் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாக தான் இருந்தேன். 60-70 அந்த மாதிரி தான் இருப்பேன். இந்த சேவலியா டியூஷன் வந்தப்போ எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. நான் இப்போலாம் 95 above தான் இருப்பேன். Libraries and mobile libraries supplement the literary mission. Sevalaya's operations, including village development, have received a major fillip with the corporate sector recognizing and acting on corporate social responsibility. Sevalaya has earned the trust of many socially conscious business organizations that continue to partner Sevalaya for repeat projects. This is really up to the level of, it's very, very impressive, extremely interesting. And as I said, Sevalaya is at the forefront of what I see in the evolution of India in general. For the past 12 years, I've seen only good things happening here. I hope he's going to get the means for his ambitious goals, which are very important for this community and for Tamil Nadu in general. எத்தனை குழந்தைகளுடைய முன்னேற்றத்துக்கு நான் உடந்தையாக இருக்கேன் அப்படிங்கிறது என்னால் வாட்ச் பண்ண முடியுது. சேவாலயா மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் அவ்வளவு சந்தோஷமாக குழந்தைகள் இருக்கிறது என்னுடைய அபிப்பிராயத்தில் சேவாலயாவில் மட்டும்தான். Over 5 model village projects have been launched, focused on drinking water, hygiene and healthcare services, benefiting over 14,000. நாங்கள் பாத்ரூம் போகிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருந்தோம். வெளியே தான் போயிருந்தோம். இங்கேயே கர்நாகரச்சேரியிலே பாத்ரூம் கட்டித்தல ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. எங்கள் பள்ளி அஞ்சூர் ஸ்கூலில் வந்து மாணவர்களுக்கு வந்து கழிப்பறை இல்லாதனால மாணவர்களாக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் வந்து காட்டில் கழிப்பறை பண்ணதுனால எங்களுக்கு பூச்சி போன்ற பாம்புகள் பயம்லாம் இருந்துச்சு. இப்போ வந்து அது இல்லை. ஒரு வருஷத்துக்கு மேலேயே எங்கள் பூர்வீகமாக இந்த இடத்துல வசிக்கிறோம். இந்த தொண்டு நிறுவனம் வந்து இந்த குளத்தை தூர்வாரி நல்ல முறையில் மண்ணுக்குன்னு எல்லாம் எடுத்து போட்டு குடிநீர் தாங்கிறதுக்காகோசம் தங்கியிருக்கு கொஞ்சம். The medical centers at the Kasua campus and 9 other locations together treat over 400 plus patients on an average day. இங்கே வந்து ஹாஸ்பிட்டல் வசதி கிடையாது. எது இருந்தாலும் நாங்கள் ஸ்ரீபெரும்பூர் போயிட்டு வந்துட்டோம். இங்கே சேவாலயா ஓப்பன் பண்ணலேருந்து நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது. எங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்கனால எங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. Besides, 5 mobile medical vans covering 100 plus villages, reaching primary health care to over 15,000 needy every month. ക്യാമ്പിനൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മരുന്നിന് വന്നായിരുന്നു. വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മുട്ടുവേദനയും ഷോൾഡർ വേദനയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ പിന്നെ മരുന്ന് മേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോയി കുറച്ച് ദിവസം കുറച്ച് കുറഞ്ഞു. An important instrument of social change is awareness. Concerted work done over the years have changed practices, starting with attitudes about literacy, consumption of intoxicants, child marriage and ecology, including burning waste at Bogi Festival. Sevalaya, as executing partner, handles projects worth over rupees 25 plus crores annually
adding infrastructure including toilets to pond restoration, renovation of schools and modernization of government hospitals. Rescue, relief, rehabilitation. Responding to natural calamities, the Sevalaya team has skilled itself for rescue, relief and rehabilitation. Starting with the tsunami in 2004, then the Chennai floods of 2015, Gaja cyclone and the Kerala floods in 2018, Sevalaya learnt new ways to serve the needy, including building houses in under 4 months. We are into a wide range of CSR categories including education, health and sanitation, elder care and animal welfare. We have implemented over 100 projects partnering major corporates in India. The COVID-19 pandemic gave Sevalaya an opportunity to reach emergency support worth Rs 6.5 crores to over 3 lakhs affected people, partnering corporate donors. Sevalaya is privileged to enjoy the trust and support of a growing donor community of kind-hearted individuals and corporates. Including corporate heads, many of them visit and volunteer. So do student volunteers. They teach and entertain the children and residents and are a great multicultural influence in nurturing global citizens. We have had a partnership with Sevalaya now for 5 or 6 years, and I've sent 2 girls every year for the last 5 years to come and work at Sevalaya. So on a weekly basis we teach English classes in the primary school. Catherine also teaches music classes and Serena does art classes here. It's brilliant being here that we can use our passions and what we're interested in and share them with the children. They're all very interested and eager to learn, which is fantastic to see. The Samaritan Hospital in Gudalur, Nilgiris, became a part of Sevalaya in 2021. The tribal communities, numbering over 1,100 families, are also supported with provisions to blankets and building materials, besides smart tuition centers that seek transformation at the grassroots. ഇവിടെ മാസാമാസം മരുന്ന് കൊണ്ടു തരാറുണ്ട്. ഇവിടെ മരുന്നിന് പോകാനാണ് 4 കിലോമീറ്റർ പോകേണ്ടി വരും ആശുപത്രിയിലേക്കൊക്കെ. Chellamma Bharati Learning Center at Kadayam, the birthplace of Bharatiyar's wife Chellamma, is Sevalaya's homage to the poet, social reformer, and among the trio of Sevalaya's inspirers. Shopee Seva is a venture that markets products of Sevalaya's community colleges and farm products. It also finds a wider market for handicrafts made by village artisans. The sales proceeds are donated to Sevalaya's operations. Thank you very much. Because of the generous support from all of you, Sevalaya has been in existence from 1988, serving underprivileged children, destitute senior citizens and destitute animals. Sevalaya has grown all over Tamil Nadu, and in fact now we are going outside Tamil Nadu. We are having our centers getting established in Karnataka and Andhra. With your continued support, we have major plans for the future. One among them is establishing a free university which will admit meritorious destitute children for their higher studies. We will run free hospitals giving high-class medical support for underprivileged sections and also creating various model villages all over the country. With your support, we will be definitely able to achieve all your goals. Thank you. Sevalaya remains a Sevalaya, which means a temple of service, built on the principles of the trio, built on the values of service and sharing, equality, moral uprightness, excellence
and transparency. Sevalaya, a temple of service.